বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Prostration. Page 279. Alif Lam Mim. The revelation of the book, of which there is no doubt, is from the Lord of the universe. Did they say he has invented it himself, Muhammad? Surely it is the truth from your Lord that you may forewarn a people none has warned before you, and they may be rightly guided. All Muhammad was done was true. Muhammad was just warning. Muhammad was just warning. ইন্টারনেটে ভাইরাল হওয়া এই ভিডিওটিতে এই ব্যক্তিটি একটি আশ্চর্য অদ্ভুত কাণ্ড করে ফেলেছেন। এই ব্যক্তির পরিচয় হলো ইনি হলেন আমেরিকান একজন ইউটিউবার যার নাম হলো গ্রেসন ব্রগ, যিনি ইন্টারনেটে নিজের কাজের জন্য খ্যাতি লাভ করে নিয়েছেন। কিন্তু এইবার এই ব্যক্তিটি যা করেছেন তা কোনো সাধারণ কাজ ছিল না, বরং এটা একটা এমন কাজ ছিল যা করার পূর্বে গ্রেসন নিজেও জানতো না যে কয়েক ঘন্টা পরেই তার জীবন পুরোপুরি বদলে যেতে চলেছে। আপনি তার ইউটিউব চ্যানেলে থাকা এই ভিডিওটিতে তার সম্পূর্ণ কাজটি দেখতে পারবেন, যেখানে সে এক বসাতে মানে চেয়ার থেকে একবারও না উঠেই সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীমের অনুবাদকে পড়ে নিয়েছেন। এটা কোনো সহজ কাজ ছিল না, আর খুব কম লোকেরাই এমনটা করতে পারেন। যদি কেউ কুরআনুল কারীম আরবিতে পড়ে তাহলে সেটি ঠিক আছে, কিন্তু কেউ যদি সেটিকে অনুবাদ পড়ে তাহলে তার জন্য এতটুকু সময়ে কুরআনুল কারীমকে খতম করা একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় হয়ে যাবে। কিন্তু গ্রেসনের এই ভিডিওর সবচেয়ে বিশেষ যে জিনিসটি ছিল সেটি হলো তিনি ইংরেজি ট্রান্সলেশনের সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীমকে এক বসাতেই পড়ে শেষ করেছেন, যাতে তার টোটাল সময় লেগেছে 18 ঘন্টা। এর জন্য তিনি নিজের শরীরে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন এঁকেছেন, যেখানে তিনি কুরআনুল কারীমের একটি পেজকে শেষ করতেন আর একটি চিহ্ন আঁকতেন, যাতে তার মনে থাকে যে তিনি টোটাল মোট কতটা পেজ পড়েছেন। আর এমনই করে 18 ঘন্টা পর তিনি নিজের মিশনে সফল হয়ে যান। সম্পূর্ণ কুরআনুল কারীমের অনুবাদকে পড়ার পর তিনি কুরআনুল কারীমে থাকা 3টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করেছেন। তার মতে এটি হলো তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। প্রথমটি হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ভয় করা, আর এটি এই বইয়ের সর্বপ্রথম বিষয়। এটা মূলত আল্লাহর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হওয়া। নাম্বার 2, নিজের মন মোতাবেক জীবনযাপন না করা, আর এটা কুরআনুল কারীমেরও একটি আয়াত যে নিজেকে পবিত্র রাখে সে সুখী হবে। সুতরাং শুধু নিজের ইচ্ছাগুলোর পিছনে ছুটবেন না, কারণ আপনার ইচ্ছা অনুসরণ করা আপনাকে পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে, আর পাপ হচ্ছে যখন আপনি নিজের বিরুদ্ধে যান, এটাই হলো পাপ করা। আর তৃতীয় নাম্বার হলো নিজের পিতামাতার প্রতি সদয় হওয়া এবং তাদের খেদমত করা। I wrote these like 15 minutes ago because I got the themes of the book. The first one being to fear God. That is the first theme of this book. It is essentially having a deep respect for God. Number 2, don't follow your desires. This is a verse from the Quran. Happy shall be he that keeps himself pure. So don't just follow your desires, because following your desires might lead you to sin. And sinning is when you go against yourself. That's what sinning is. That's what the Quran says sinning is. And lastly, this is from the Quran. Be kind to your parents. গ্রেসন বলছেন, প্রথমে মানুষজন এবং মিডিয়া থেকে ইসলাম বিরোধী অনেক কথা শুনেছি, কিন্তু যেমন যেমন কুরআনুল কারীমকে পড়েছেন তিনি, তো তেমন তেমন তিনি সঠিকটা বুঝতে পেরেছিলেন। আর যে ধর্মকে তিনি উগ্রবাদীদের ধর্ম বলতেন, কিন্তু যখন তিনি কুরআনুল কারীমকে সম্পূর্ণ করলেন এবং তর্জমার সাথে মানে অনুবাদের সাথে পড়লেন, তখন কুরআনুল কারীম তার সমস্ত ভাবনা বদলে ফেলে দিল। আর তিনি এই বিষয়টি জোর দিয়ে বলতে পারবেন যে ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম। I read the entire Quran in one sitting as a white boy, Christian, and I was shocked because, and I can prove that I read the whole thing because you can see the video right there, but I was shocked because I thought it was going to be like really evil and about, I don't know, terrorism, and it was actually amazing. And the most peaceful thing I've, like, after finishing, I was just like, wow. I feel like I've had some questions answered about life. It literally says ward off evil with good. Where did this notion come from that people think Islam and
is very like evil and aggressive and angry. Maybe it's because the news. I think it's because the news. Everything is from the news is fake. The news is fake. We gotta stop watching. কুরআনুল কারীম পড়ার পূর্বে গ্রেশন অনেকবার বাইবেল পড়েছিলেন, আর তার মত অনুযায়ী কোরআনে থাকা ইলম বা জ্ঞান বাইবেলে থাকা জ্ঞান থেকে কয়েক গুণে বেশি। আর কুরআনুল কারীমের এই বিষয়টি তাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে, কারণ তিনি মনে করেন যে ঈসাই বা খ্রিস্ট ধর্ম হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যে শিক্ষার উপর শুরু হয়েছিল সেই শিক্ষা এখন আর সেখানে নেই। I just read the entire Bible and the entire Quran. When I read the Bible, I was surprised at how violent it was. I've been studying the Bible my whole life, but reading all the way through, like the Old Testament is crazy. And I also, reading the Quran made me realize that the values that Muslims share with Christians, or like that they do share values, like pretty much everything is the exact same. Islam and the Quran is just a much more to the point. It's 1/10 of the size of the Bible, so it's only 10%. Much more clear cut, as you can kind of tell, like in Arabic and Muslim culture, they're more strict, or they're just like, there's no bullshit basically. They don't mess around with all this time, and you don't disrespect the Prophet Muhammad, and you don't disrespect Islam. Although Christianity feels like it's not really standing for much anymore, because now it's just like so loose and everywhere. And Jesus said, a kingdom divided will fall. গ্রেশন আরও বলছেন যে ঈসাই ধর্ম এখন আর একজন ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করা ধর্ম নেই, কারণ ঈসাইদের মধ্যে ঈসা আলাইহিস সালামকে ঈশ্বর মনে করা হয় এবং তার ইবাদতও করা হয়, যেখানে খ্রিস্ট ধর্মের ধর্মীয় শিক্ষায় কোথাও কোনো মানুষের ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া নেই। এই জন্য খ্রিস্ট ধর্ম এখন একটি বুতপরস্তি মানে মূর্তি পূজার ধর্ম হয়ে গিয়েছে, যেখানে ঈসাইরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মূর্তি তৈরি করে তার ওই ইবাদত তৈরি করে তাকে খোদা মানতে শুরু করেছে। The Bible even says that blasphemy against God is the only thing you can do to not earn God's favor, to not get into heaven. You put yourself or you put something else in front of God. And I started to realize worshiping a human as God seems blasphemous to God. Christianity is not monotheistic. It's about an idol. It's about worshiping Jesus. Worshiping Jesus, to me, it's blasphemous because you're really worshiping yourself. You're worshiping another human, thinking that you can be perfect like the human. That does not make sense. All I can say, guys, is monotheism makes sense. Monotheism is the only thing that makes sense. Monotheism is within this book. You can read it in the Old Testament. They warn, the entire Old Testament is warning God's people over and 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 over. The entire Old Testament, which is like 3/4 of the Bible. The entire Old Testament is do not put anything before God. Do not put any idols before God. Do not worship made idols. Don't do it. And they did it. They did it. They're statues. There is lies out there. There is lies. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth that is in heaven. That's the Christian prayer, and Jesus told his disciples how to pray. And it starts out with our Father. Jesus was worshiping God, and Jesus spoke Aramaic. You know how he said God? How you say God in Aramaic? Look it up. Allah. This just might be the only religion left. The only monotheistic religion left. Truly monotheistic. Monotheistic means following the one creator, one. Intuitively, everyone knows that there must be one. We must have come from one source, and that source is the truth. And that truth is God. That's the idea of God, is that it's the truth. The truth that you can go all the way back to. And now I'm realizing I've been lied to my entire life. বলো, তিনি হলেন এই দুনিয়ার সত্য মালিক যার আমি ইবাদত করি, আর তিনি হলেন মহান রব্বুল আলামিন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। আল্লাহ রব্বুল আলামিন কারোরই মুকাফেক্ষী নন। তিনি না তো কাউকে জন্ম দিয়েছেন, আর না তো তিনি কারোর থেকে জন্ম হয়েছেন, আর না তো কেউ তার সমকক্ষ আছে।